So that is cofibration. That was our last discussion. So recall the definition of cofibration, that this diagram is the explanation. Okay, so dotted line is there exist f. Okay, theorem. If xa, the pair xa has the homotopy extension property with respect to a, then a is a weak retract of x of x if and only if a is a retract of x. So you know that if a is retract, then it is weak retract, but converse is not true. Example, comb space. অভিরূপ কম স্পেসের এক্সাম্পলটা দেখাও কি করেছো। চেকিং কম স্পেস, where is that, where is the checking? এই চেকটা কোথায়, রিপন করেছো? না। Comb space is not retract of I2. কালকে করে দিয়ে দেবো। Not completed by students. Proof. So here is a homotopy extension property, then weak retract implies retract. Okay, proof. If is a retract of x, then it is a weak retract of x.
suppose A is a we could retract X, then there is a map R X to A such that R compose I homotopic to identity A. Suppose G A cross I to A be a homotopy between R compose I and identity A. Since XA has homotopy extension property, has the homotopy then there exists F X cross I to A. I just write the diagram. A cross 0 sitting inside A cross I sitting inside X cross 0 sitting inside X cross I. Now with respect to A, so sitting inside, so there exists. Now I should write what was my diagram. Diagram is হ্যাঁ like okay, ওটাই okay, okay, এইভাবে এঁকেছিলাম তাই তো? না মানে আমি এইদিকেও A ক্রস I রাখতে পারতাম ভার্টিক্যালি, তো সেইটাই দেখে নিলাম আর কি। দিস ইজ G and this is your আর R আর and okay, this is your F, such that F restriction A cross I G fx0 equals to Rx for all x belongs to X, and fx1 equals to identity X for all x belongs to A. Therefore R tilde x to A x goes to f x1 is the required retraction, because fx1 restricted to A is identity. Okay, easy proof. 15 definition. Given x prime
subset of X, a deformation D of X prime in X is a homotopy D X prime cross I to X such that dx prime 0 is x prime, that means identity. So this is identity map. If moreover D, so deformation means just a map, homotopy x prime to I such that first level map is identity. Okay, x prime cross I is contained in a subspace A of X. D is said to be a deformation of X prime into A. This is natural definition, okay? And A and X prime is said to be deformation in X, deformable in X into A. A space X is said to be deformable into a subspace A if it is deformable in itself into A. Thus, a space X is contractible if and only if it is deformable into one point space. One of its points. Okay. Next, lemma. Is a space X is deformable into a subspace A
if and only if the inclusion map has a right homotopy inverse. Right homotopy inverse, that is, there exists f x to a such that I compose f homotopic to identity x. Proof. Suppose so what you have to prove, that if a deformable subspace if and only if deformable into a subspace A if and only if inclusion map has the right homotopy inverse. You have to prove this. Suppose X is deformable into a subspace Can we go back to the previous page for one moment? A. After this proof, then there is a homotopy D X x0 goes to x and subset of A. Let আমি একটা লেকচার শুনেছিলাম সিএমআইতে, লেকচার দিচ্ছিলেন আইজেনবার্গ। হ্যাঁ, এবং সেই লেকচারের ঠিক মাঝখানে প্রফেসর রামানন এন্ট্রি করেন এবং এন্ট্রি করে উনি কিছুক্ষণ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর উনি নিজের থেকে আগে উনি কি লিখেছিলেন প্রবাবিলি সেটা বলে দেন। সে কি? আচ্ছা, বুঝেছো, যে আচ্ছা তুমি এইখান থেকে মনে হয় এইগুলো প্রুফ করে এখানে এসছো। তখন আইজেনবার্গ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন এবং বলেন যে হ্যাঁ, ইয়েস ইউর রাইট। তো এখানে অভিরূপ কিছুক্ষণ বাদে হয়তো বলে দেবে, তাই জন্য আমি একটু ওয়েট করছি যে আমি এই প্রুফটা লিখি, ততক্ষণে অভিরূপ বুঝে যাবে যে কী লিখছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। না, এরকম লোক আমি দেখেছি, এক্সাম্পল আছে। 2012 সালে এটা এফ এক্স টু এ, আর এরকম সম্মানও আমি দেখেছি যে প্রফেসর রামানন্দ যখন ঢুকলেন
শেষাদ্রি রামানন, শেষাদ্রি আগে ঢুকেছেন, রামানন যখন ঢুকলেন সবাই মানে অন্য প্রফেসররা দাঁড়িয়ে তাকে, উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দিলেন, বুঝেছো? এইটা আমার আমরা ক্ষেত্রে তো দরকার নেই, এখানে, মানে আমি বলছি। এখানে অনলাইনে সেটা করতে পারছি না ভিডিও অন না করে। না না, আরে আমি ঢুকেছি অনেকক্ষণই, আমি এই জিনিসটা just দেখিনি যখন আমি জল খাচ্ছিলাম। ডিফর্মেবল এক্স গোজ টু ডিফর্মেবল ওইগুলো সবই দেখেছি আমি। dx1 and this is the previous page. Where is Oyon, by the way? Oyon, Shomallo, there should be supposed to be a ton of people there in this class. Today I am teaching deformation retract. I don't know what is going on in this class. I don't know. Okay. নিচে লেমাটা একবার। আচ্ছা, how will they cope up with it? I mean, So my previous proof was this. Uh, if x the pair has homotopy extension property with respect to a, then a is weak retract if and only if a is retract of x. You know that if a is retract of x, then a is weak retract, but converse is not true. For example, uh, we have shown this example. This is cone space is not retract of it, but it is weak retract. Okay, cone space is contractible, so it is weak retract. Both are contractible, so same homotopy type, therefore it is weak retract, but it is not retract of this. Now I am doing this. Okay, and f1 f1 x to x f1 equals to I compose f. Then identity x homotopic to f1 equals to I compose f via d. Via means by d. Conversely, so if it is deformable, then uh, you know that inclusion map has right homotopy inverse. Conversely, and f is inverse. If there exists f x to a such that I compose f identity x, suppose d x is a homotopy then dx0
equals to identity x and I compose f x belongs to A for all x belongs to x. Hence x is deformable into a subspace A. Definition: a subspace A X is called weak deformation retract of X if the inclusion map is a homotopy equivalence. So A and X has same homotopy type and inclusion map is the homotopy equivalence. Is a homotopy equivalence, not the. Okay. Lemma. A is a weak deformation retract X if and only if A is a weak retract of X and X is deformable into A. It is obvious that I want to say that the guessing of this statement is obvious. X is deformable into A. Why? Weak retract means it has left homotopy inverse, right? And deformable if and only if inclusion has right Homotopy homotopy inverse. inverse. So and I want to say that they would same. So, this inverse two-sided inverse will be same and therefore it is weak deformation retract. Okay. Now what is a proof? I am writing a proof. A is the weak deformation retract
This part is more obvious. Retract of A if the inclusion I ওখানে স্যার X ওখানে ডিফরমেশন রিট্রাক্ট অফ এক্স হবে retract of X if A is a homotopy equivalence. That is, there exists a map pi x to A such that pi compose I homotopic to identity and I compose pi homotopic to identity X. Now what is the meaning of this? This is weak retract and meaning of this is deformable into A. Done. I has left and right homotopy inverse. This implies A is a weak retract of X and X is deformable into A. Converse part. This part is more easy. Conversely, if A is a weak retract X and X is deformable into A, then I has left and right homotopy inverses. Let pi 1 x to A be the left and pi 2 x to A be the right homotopy inverse of inclusion map X. Now pi 1 I homotopic to identity
and I compose pi 2 homotopic to identity X. So now you know that composition of with respect to homotopy. Pi 1 compose pi 2 homotopic to ID. I write that okay, ID A compose pi 2, that is pi 2. Okay. Now what is this? Pi 1 compose I compose pi 2 is a homotopic to identity. That is pi 1. So class of pi 1, and we are done. Is a homotopy equivalence because it has two-sided inverse are same. Hence that is A is weak retract of X. A is weak retract of X. And we're done. Definition: the subspace A is a strong deformation retract of X retract of X if there is a retraction R x to A such that I inclusion map such that if I want to say then identity X equals to okay, I want if is the inclusion then identity X is homotopic to I compose are relative to A are
relative to A if F is the homotopy, F is the homotopy, so I compose, what is the domain? Domain is F identity X I compose R relative to A is F is the homotopy, then F is called a strong deformation retraction called a strong deformation retraction of X to A. Okay, so we have three concepts. This is strong deformation retraction, and this is weak deformation retraction. Inclusion map is homotopy equivalence, and this is deformation, just a homotopy. Okay, so deformable, you know that. Definition: now if I remove the relativeness, then we just say this is a deformation retract. A subspace A is called a deformation retract of X if there is a retraction R such that if is the inclusion map then identity X homotopic to R. If just we omit relativeness, relative to phi actually. If F identity X, F is the F is a homotopy, I compose R, F is called a deformation retraction of X into A. So
a homotopy f x cross I to x is a deformation retraction of x into a if and only if fx 0 equals to x for all x belongs to x, that means identity x, and fx1 is subset of a. So deformable into a, and if x1 equals to x for all x belongs to a. So without in a it is identity. Okay, so it is a strong deformation retraction if and only if so you say that if and only if in not only one level, in any t it is identity, right, without disturbing a. If and only if xt equals to x for all x belongs to a for all t belongs to I. লেমা স্যার একটু আগের পেজে বলো, কিছু বুঝতে অসুবিধা, 3-4টে কনসেপ্ট একসঙ্গে দিয়েছি তো, বুঝতে অসুবিধা হলে বলো। না স্যার লাস্ট লাইনটাই আছে, ইট ইজ এ স্ট্রং ডিফরমেশন রিট্রাকশন। তারপরে পেজে আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে হ্যাঁ হয়ে গেছে। লেমা if x is deformable into a retract a, then a is a deformation retract of x. Retract of x. Proof. It is very easy. দাঁড়াও কি না মেসেজ x is deformable
into a retract A X has left and right inverse, and they are same you know that if it has left and right inverse and they are same এটা আমি আগে দেখিয়েছি they are same, we have seen it previously. Let f x cross I to x be the homotopy between identity x and I composer since Ri, that means R composer I identity A implies I composer restriction A equals to identity X restriction A equals to identity A. So you see it that if actually homotopy without disturbing relative to A, okay. Corollary. So deformable into a retract, then A is a deformation retract of X. I want to say deformable into a retract of A, then A is what I have seen. দাঁড়াও এক মিনিট, এটা কি দেখালাম? Left and right inverse, okay, they are same. So if I want to say A is a not only deformation retract, just 1 minute. For all x belongs to A, fx1 identity A. So we cannot say that what is the just one line. I cannot say what is the line between. Just 1 minute.
এটা মুছছে না কেন গো রিপন? Okay, so I have seen that. So what is f compose 0, that is identity x, and if x1 is x? Yes, so I can say that f is, we check that এটা মোছে না কেন? Now go to the previous page. Just a homotopy is a deformation retract if and only if fx0 equals to x. So what is fx0? Because f is homotopy between identity and I compose r, and r is retraction. So what is f compose 0 is x, right? And x cross 1, what is এটা কি হলো? রিপন, what is this? হ্যাঁ ও তো হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Okay, okay. Now see that if x0 equals to x, right? Because it is homotopy between for all x belongs to x. Okay. Now what is fx1? That is I compose r x. Now I compose rx. What is this? R x goes to a, and I is inclusion. Therefore so if x cross singleton 1 is subset of a, okay, and lastly what, if x1 equals to x for all x belongs to a, fx1, if 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 x belongs to a, fx1 I compose r x. Now rx equals to x as r is retract. So we are done. Okay, now this is correct. Okay, এটা আবার কি হলো? এদিকটা কেটে গেল কেন? এই কি যে হয় না এটা? কোন দিকটা? দেখো তো, এদিকটা দেখতে পাচ্ছি না কেন? লেমা টেমাগুলো কেটে গেল। ওই স্ক্রলটা বাঁদিকে, যেহেতু হরাইজন্টাল স্ক্রলটা বাঁদিকে করুন তাহলেই হবে। কোন দিকে হরাইজন্টাল স্ক্রল? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই স্ক্রলটা দেখাচ্ছে। এই তো দাগ কেটে গেল। ওই, হ্যাঁ, একটু সরিয়ে দাও তো। ওটা আপনাকে করতে হবে, আমি পারবো না। আপনি ওই যে কি বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে ওই লেফট অ্যারোটা চিপে রাখুন, তাহলে আশা করি লেফট অ্যারোটা চিপে রাখুন। হ্যাঁ রাখুন রাখুন। যাচ্ছে না। শোনো, হ্যাঁ পরে পাতায় যান। ওটা ওটা কোনো সমস্যা না, ওটা ওটা হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। ওটা একটু বেশি বাঁদিকে ঢুকে গেছে। আমি আনবো কি করে? এ কি? আপনি আপনি ডান দিকে যাচ্ছেন, বাঁদিকে যেতে হবে। কোনো কারণবশত ডান দিকে চলে যাবেন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ঠিক। হ্যাঁ এ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবার ঠিক জীবনে আছে। অনেক ভুলভাল কাজ করেছিলাম মনে হয়, তাই এসব হয়। যাই হোক, কল আইডি
হচ্ছে বলো তো? আবার কি হলো? If the pair XA has the homotopy extension property with respect to A, then A is a weak deformation retract of X if and only if A is a deformation retract of X, right? Now go to the theorem. এই আগের 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 ইয়েগুলো কোথায় গেল সব পেজগুলো? উপরে স্ক্রল করুন, হ্যাঁ। Go to the theorem. X has homotopy extension property with respect to A, then A is weak retract if and only if A is a retract. Okay. Now what is weak retract? It has right homotopy inverse. What is the weak retract? লেফট হোমোটোপি। Left homotopy inverse, sorry. Left homotopy inverse. কোথায় গেল সেটা ডেফিনিশনটা? আগে 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 10 নম্বর কথায়। 10 লেফট homotopy inverse কোথায়? No, that is a homotopy extension property. Oh, that is not A8, I think 8. 7. Okay. 6. Here. It has. Okay. So, now go to the corollary. Homotopy extension property with respect to A. A is weak deformation retract. Okay. A is weak deformation retract. That means what? That means what? It has right and লেফট ইন হোমোটোপি ইনভার্স। this is inclusion map is a homotopy inverse. So the inverse, which is also left inverse and right inverse, it is actual retract. তাই তো? হ্যাঁ, কি বলছে এখন বলুন। এর যে ইনভার্সটা থাকবে সেটা হুম। রিট্র্যাক্ট হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ এইটা দেখিয়েছি, এটা এখানে দেখিয়েছি, এই হোমোটোপি এক্সটেনশন এই থিওরামটাতে দেখিয়েছি, এই যে এটা অ্যাকচুয়ালি রিট্র্যাক্ট হচ্ছে, রিকোয়ার্ড রিট্র্যাকশন। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে লেফট ইনভার্সটাই অ্যাকচুয়ালি রিট্র্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে, এবার লেফট আর রাইট ইনভার্সটা সেম এখানে। ওকে, হ্যাঁ তার মানে এর যে ইনভার্সটা রয়েছে এটা রিট্র্যাক্ট হচ্ছে। ওকে, এইবার এইটাতে আসো, ডিফর্মেবল ইনটু এ রিট্র্যাক্ট যদি হয় তাহলে ওটা ডিফর্মেশন রিট্র্যাক্ট হয়ে যায়। ওকে, হুম তাহলে এই যে হোমোটোপি এক্সটেনশন প্রপার্টি উইথ উইক ডিফর্মেশন রিট্র্যাক্ট implies it is actual deformable into a retract of A, then A is deformation retract of X. ওকে, ঠিক আছে?
হ্যাঁ হ্যাঁ Now converse part, A is deformation retract of x, তাহলে ডেফিনেশন দেখো, it is follows from definition, nothing else, এই এখান থেকে if there is a retraction, okay, okay. So today I will stop here.